Hey Innovators, welcome back to our channel. நம்ம சேனலுக்கு புதுசா இருந்தா மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா it's a very simple DIY how to organize your clip and clutches. All you need here is 3 magical things: cloth bag or plastic cover, thread and needle. இந்த 3 things வச்சு நம்ம ஒரு beautiful organizer பண்ண போறோம். Let's get into the video to know about the full content. இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேரிங் இஸ் கேரிங். What a easy DIY இல்ல? இப்ப கிளட்சஸ்லாம் ஒரு பக்கமும் கிளிப்ஸ் எல்லாம் ஒரு பக்கமும் அழகா அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. இதுல இந்த வீடியோவை நீங்க ரீக்ரியேட் பண்ணீங்கன்னா மறக்காம இன்ஸ்டாகிராம்ல எங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. நாங்க உங்களை யூடியூப்ல ஃபீச்சர் பண்றோம். இந்த மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோலாம் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்க. ஷேரிங் இஸ் கேரிங். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க and don't forget to subscribe our channel. Thank you for watching. Happy crafting.